side. Everybody say hi. No. Mbona mnaniangusha? Aliko class. I've been here like a million times. Why are you not saying anything? I'm calling the lady. Yeah, tunapanda hivi. Si useme tunaenda kutafuta waterfall. Tunaenda kutafuta waterfall sababu watu wengine hapa wana behaving ni kama wao ni Wakamba. Hawajiona maji ikiflow. At least that's something unafanya peke yako. Sasa tu flow. Hello. Rudini chini tukuje tena. Ndio hapo. Tembela. Yaani unaruka hivi extendela, yaani utiki. Nilikwambia aje kunibebesha monkey kwa mgongo. Niko na vidole zangu, tafadhali. Na kuna miti, hebu onyeshana miti. Kuna miti mingi sana. Miti ziko kwa wingi. Niko site. Na ni refu. Niko site na unanimentionia Extian. What the fuck? Sasa unarudi nyuma, ona hiki. Space iko 5 GB ni most. Ama tukubebe? I swear sikuwa na record. Serious? Si ulinipatia kama hujaanza kurecord? Hapana, iko ina record. Ndio unaanza. Fuck. Twende. Unbelievable. Simu ni yako. Simu yangu ni waterproof. Da. Walai? Yeah. Imagine ni chafu. Hata mkono wangu ishaanza kunuka. So what's up guys? Akijua nimepotea. We are unataka ile twaki yetu. We are at the Karura Forest. You're welcome. I'm your host Creamy. We are specifically at the Lily Lake Saindo. Kwani kuna crocodile? Hiyo ni nini? Ile staff huko. Nida. Yeah, so ndo tumeingilia hii gate ni to? Sijui ni gate tu. Kwa mapa Lily Lake. So we want to proceed and go see the waterfall and the caves and stuff. And I'm doing this for the second time, so it's feeling weird because this motherfucker has not been recording because he's an asshole. So ako kidole kako nilikwambia ni kadogo sana. Baby girl. Baby girl umeniacha. Mimi nitawatafutia bangi. Sijui niwatolee wapi bangi mshikishe. Sijui kwa nini mnabo hivi leo. Huko kuna bangi. Hakuwezi kosa, si ndio? Tuingie mission. feel like I'm in a horror movie. Like, these trees are just amazing. Every time I come here, I'm just amazed by how beautiful they look.
It looks like I don't come everywhere. Shut up. Shut up. I have morals. Where do you come? Feels like I'm in a movie scene. Nimesikia. Oh, wale wa nini wa TikTok. My friend, you are going to hell. Huh? You are going to hell. Kwanza yako sahi ishaanza kuwashwa moto. Sahi Lucifer kwa hapa anapepeta. Eh, manze. Bube dini. Just look at our legs. Unafeel aje leo? I'm so tired and I'm hungry, starving. I'm rolling with boys and I'm a baby girl. They've not given me food. I only had breakfast and it's almost what time? What is the time? What is the time, Jim? Cheki, iko nitaje hapo na mimi ndo sina pesa ya kumili. Hii ni tripod umesimamisha hapa hivi. Ile busu mama tu. Hapana, tunaendelea. Tuliko tunaongoja nyinyi ndio mnatembea pole pole. Hawa wanatupeleka pole pole hawa. These young couples, red and red. Unajua tu kuna mtu anazaa hapa. Nipige picha pale Jim. Wapi? Yo, we are a few steps from the waterfall. Ukisikiza vizuri kwa background utasikia sauti ya maji. That's so cool. Jinapiga hivyo kelele za juvenye. Tuko karibu kufika kwa waterfall, iko pale chini, tunasikia sauti yake. But tumeacha teammates nyuma. Tunawangoja ndo tuteremke pamoja. Mzee meeting ni nini? Mzee meeting ni mzinga. Kachali yako ana hii. Kachali yako ana hii. By the way, ndevu ni kitu ya kukosa. Kachali yako ana hii. Wewe ni lesbian. Kama ana una date dem. Ukitamani kushika matako ya mtoto unashika sura yake. Aya, hiyo gang ndo inapiga kona pale. Tumetembea haraka. The Maverick in red. Yeah, the matching. Kajua kana set alafu hapa hivi katikati ya shadows inakaa nice. Sasa umekuwa mweusi. Unaona venye filter zinafanyanga watu? Simangu ina filter. Ni shadows. Ni shadows, si filter. Mwende. Yaani umsali kuja tu akatafuna bolga makeka hapa. How you guys feeling? Mumefika finally. Imagine. Mimi need a rest. Joy waterfall, rest kwa waterfall. Niko shock na place ya keti. Kai. Weye, we apologize. Next time tutakupeleka Diani. Hiyo amezoea soft like huyu. Uko nitapona. She's not for the hills. She's for the beaches. Oh. Rudia tena. I mean the ocean. Ule atuite snakes. No, waribia kabisa. I don't mean beaches like beaches. I mean beaches. Nyi mmezoea kukuja last. Aje sisi tuteremke. Nyi mpumzike, mtakuja baadaye. Utapumzika huko. Haya. YouTube. Macaroni, chicken and macaroni.
chicken wings, chicken wings. Wewe. Yani bado kuna safari nyingine ya kutembea huko. Wao wanasema ya kutembea. Mimi nita record nikitembea hivi na nyuma juu the sun is this side. This side ingine the lighting is not so good. Kuna dufu mpararoko. Si pale kwa nini ati kwa pool? Kwa waterfall. Unataka kuswim? Iko. Unajua hii ni mto gani? Unajua hii ni mto gani? Mungu ndani ni kitu ino. Yay, we're finally here. But it's not so big. It's not been raining. It's dry in Nairobi. It's not rainy season, so the water is so kidogo. Normally, this place is usually full of water. Spot iko wapi? G-spot iko wapi? Ni educate, G-spot iko wapi? Kuna shimo kubwa. These people are so baby girls, like just all of them. I will look at them huko nyuma. They're afraid, but I understand. It's getting dark. We haven't gotten to the caves. Hii mti inakaa kuanguka. So, do we go on or we go back? Hii ndo mti ya mapenzi. When you come here with your kaswiri, you write your names on this tree, you will never separate. Ati? Only legs will separate. Ni miguu tu mtapanua. Wewe turudi tu. Si kuna njia huko mbele? Anasema tunarudia huko juu. Kuna njia hivi. Uko sure? Iko. Stop being a pussy. I stop being you. Stop being a pussy. I stop being you. A female pussy. Jima anasema hii ni cave juu amezoea mitaro. Kawe ni mtaro basi sawa. Hii ni mtaro tu bro. Kawe ni mtaro basi sawa. This is what you used to. Hii ndo umerecognize. Hii ni mtaro tu kujaone cave. The good thing hata kama ni mtaro. Mine is big enough to fit in. Jesus! Master wa kubrag. Hawezi nichomea na tena nikuje. Cave number 1. Yeah? Ati? Why Jesus, it's maduong. Hebu sikia sauti yangu. Hadi kuna echo. Oh. Unaogopa kwani sisi ni wasichana? Ya, kuna bats huku ndani. Ziko? Nilisikia ziko. We. Boo. Kuna mtaro ingine hapa ndani. You know this is a tree. Unajua hii ni mti? Hii yenye imetoka hapa all the way to there. Wow, it's so dark. Na flash iko on. Like your jokes. Do you want to say I have dark jokes? The one at Ololua iko na ka entrance kadogo hadi mnaingia kama mninama hivi. Huwezi ingia kama umesimama, lakini ukifika ndani unaweza simama. Ndani ni kama nyumba lakini ka entrance ni kadogo. But this one is big. 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 Yeah, so we are currently at the cave. Ndio mti nilikuwa naonyesha. Iko na back kubwa. Aki we're so tired. Matumbo ziko empty.
Hadi minyozi nafikiria ni kukufa tulikufa. Hii tu ndo njia yenye inatoka. Usinatokea hii barabara hapa juu. It's the same route. Tunatokea Kiambu Road. Sikamesimama. Alafu itani anza